Ina muku maraba zuwa ga darasinmu na yau. Yau za mu koyi Simplification of Fraction. A ƙarshen wannan darasin ya kamata mu san ma'anar Simplification of Fraction, kuma ya kamata mu san yadda ake yin Simplification of Fraction. Na farko bari in fara da Simplification of Fraction. Idan aka ce Simplification of Fraction, ana nufi za a rage fraction daga babba har zuwa karama. Wato za a rage fraction har zuwa wurin da ba za a iya rage ta kuma ba. Misali na farko, zan yi amfani da hanyoyi guda biyu na yin Simplification of Fraction. Wannan shine hanya na farko. Idan muna da 2 over 4, aka ce a rage fraction nan. Abinda za mu yi ma fraction nan, wato za mu raba ta ne da lamba iri daya. Lamban da muka raba na sama da shi shine za mu raba na kasa da shi. Idan muka dubi wannan fractions din nan, za mu gan cewa duk even number ce. Na sama even number ce, na kasa even number ce. Wato za mu raba wannan numerator da denominator da even number. Amma even number da za mu raba da shi ba za ta fi 2 ba. Sai mu ce wurin ba da amsa, mu ce 2 divide by 2 na sama kenan. Na kasa sai mu ce 4 divide by 2. 2 divide by 2 mu samu daya, wato so nawa za mu samu biyu a cikin biyu? Za mu samu biyu a cikin biyu so daya, sai mu rubuta 1. Na kasan so nawa za mu samu biyu a cikin hudu? Wato 4 divide by 2 za ta ba mu 2. Mun samu 1 over 2. Wato mun rage wannan fraction daga babban fraction r zuwa karaman fraction. Misali na biyu, idan muna da 6 over 12, za mu rage wannan ma daga babba r zuwa karama. Idan muka dubi wannan yanzu nan, za mu gane cewa lamban na sama da na kasa even number ne. Sai mu yi amfani da biyu, sai mu ce 6 divide by 2 na sama kenan. Na kasa sai mu ce 12 divide by 2. Idan muka ce 6 divide by 2, za mu samu 3. Na kasan idan muka ce 12 divide by 2, za mu samu 6. Wato mun samu 3 over 6. Amma idan muka dubi wannan fractions din nan, za mu iya rage ta kuma har zuwa karami. Sai mu ce 3 divide by 3 na sama. Na kasa sai mu ce 6 divide by 3. Idan muka ce 3 divide by 3 na saman, za mu samu 1. Idan muka ce 6 divide by 3, za mu samu 2. Wato amsan wannan ita ce 1 over 2, saboda ba za mu iya raba ta kuma ba. Ina fata wannan darasin na da sauki. Yanzu nan bari mu je hanya na biyu na samun Simplification of Fraction. Bari zo da misali na farko. Muna da 2 over 4. A wurin ba da amsa, tunda mun san cewa 2, domin samu 2 za mu ce 2 times 1 zai ba mu 2 ko? Na kasan sai mu ce 2 times 2. Mun san 2 times 2 4. Idan muka dubi wannan zinnan, wannan lamba na sama da yake iri da namba na kasa, sai mu kansu, azin za mu sa layi kamar aka, wato ba su nan kuma. Wanne ne ya rage? Idan muka duba, za mu gan cewa ta rage 1 over 2. Idan muka dubi wannan zinnan, za mu gan cewa amsan na farko da na biyun iri daya ce. Misali na biyu, muna da 6 over 12. Kamar da muka yi na farkon, wurin sai mu ce 6 times 1. Musan zai ba mu 6. Na biyun, idan muka ce 6 times 2, za mu samu 12. Wato idan muka yi cancelling
na wannan da suke iri da na sama da na kasa. Idan muka duba za mu gan cewa muna da 6 a sama kuma muna da 6 a kasa. Sai mu share su kamar haka. Me rage da ba mu share ba? Ta rage 1/2. Wato amsan wannan ita ce 1/2. Wannan shine hanyoyi guda biyu na samun simplification of fraction. Na fata wannan darasin na da sauki. To mun zo karshen darasin yau. Na fata mu koyi abu yau. Muna magana ne akan simplification of fraction, kuma muka ce idan muka ji an ce simplification of fraction ana nufi za a rage fraction daga babba har zuwa karami. Wato za a rage ta har zuwa wurin da ba za a iya rage ta kuma ba. Kuma mun koyi hanyoyi guda biyu na yin simplification of fraction. Ga waɗannan tambayoyin, ina so kuma ku yi mun simplification of fraction a wannan tambayan. Ku yi amfani da kowane hanyar da kuka so, sai mun sake addu'a a wani darasin, sai anjima.